Hola y bienvenido al canal Guerra Tecnológica. En la actualidad, China ha experimentado enormes cambios. En cuanto a infraestructuras, China ha construido proyectos asombrosos y ha establecido muchos récords mundiales asombrosos. Un doctor del Instituto de Tecnología de Georgia, en Estados Unidos, cree también que en los próximos 50 años ningún país podrá superar las infraestructuras chinas. Ahora, China está trabajando en otro proyecto asombroso. China está gastando $4.100 millones en la construcción de un gran aeropuerto marítimo. Cubra una superficie de hasta 5.000 acres y superará al Aeropuerto Internacional de Kansai de Japón cuando esté terminado en el futuro. Pero algunos ingenieros japoneses creen que China no podrá terminar el aeropuerto en 50 años. Entonces, ¿hasta qué punto es difícil construir este aeropuerto? ¿Qué importancia tiene para China? Gracias por ver nuestros videos. Si quieres saber más sobre lo que pasa en el mundo, no dudes en hacer clic para suscribirte a nuestro canal. Creo que mis videos no te defraudarán. En la actualidad, el aeropuerto marítimo de la isla artificial más grande del mundo es el Aeropuerto Internacional de Kansai en Osaka, Japón. En su momento, Japón tardó 7 años y casi $25.000 millones en construir el aeropuerto. Cuando el Aeropuerto Internacional de Kansai entró oficialmente en funcionamiento, no solo ahorró recursos de suelo urbano, sino que se convirtió en el nudo de transporte más importante de Japón. Pero ahora, China está intentando gastar $4.100 millones para construir un gran aeropuerto marítimo que supera en el futuro el Aeropuerto de Kansai de Japón. Este aeropuerto es el Aeropuerto Internacional de Dalian-Jinsuan. El Aeropuerto Internacional de Dalian-Jinsuan está situado en Dalian, provincia china de Liaoning. Es un aeropuerto internacional de nivel 4F y el primer aeropuerto civil marítimo de China continental. Se entiende que la selección del emplazamiento del Aeropuerto Internacional de Dalian-Jinsuan es completo en 2005 y se espera que entre en funcionamiento en 2025. La isla en la que se encuentra actualmente el aeropuerto tiene una superficie total de 5.000 acres y el edificio terminal tiene 123 acres. Hay un total de dos pistas de 3.600 metros. Una tiene 45 metros de ancho y la otra 60 metros. Se calcula que el tráfico anual de pasajeros es de 43 millones, y el de carga postal, de 550.000 toneladas. Pero a China le resulta muy difícil construir el Aeropuerto Jinsuan International Airport. En circunstancias normales, la construcción de un aeropuerto civil sobre el terreno suele completarse en 7 años. En la actualidad, el Aeropuerto Internacional Jinsuan de Dalian tarda 20 años desde su planificación hasta su finalización. Algunos ingenieros japoneses se han burlado de China a nivel internacional tras conocer que China está construyendo un aeropuerto marítimo. Creen que con la tecnología actual de China, aunque se tarden 50 años, es imposible terminar la construcción del aeropuerto. Entonces, ¿qué importancia tiene este aeropuerto para China? En los últimos años, el mercado chino de la aviación civil no ha dejado de crecer. Algunas instituciones predicen que China puede convertirse en el mayor mercado de aviación civil del mundo en 2024. Dalian en China es una importante ciudad central del norte y una famosa ciudad turística. El aumento del número de pasajeros requiere también más aviones y aeropuertos más grandes. El Aeropuerto Internacional Zhuizi de Dalian, construido anteriormente, no podía satisfacer plenamente la demanda y necesita ser ampliado ahora. Así que China planea construir este Aeropuerto Internacional de la Bahía de Dalian Jinzhou. Sin embargo,
con el desarrollo de la ciudad, cada vez hay menos terrenos ociosos en la zona urbana de Dalian. No hay lugar para ampliar el aeropuerto, y este solo puede construirse por reclamación. Sin embargo, se construye en zonas remotas, no satisface las necesidades de la gente de ahorrar tiempo y esfuerzo volando. Así que Dalian trasladó el nuevo aeropuerto de tierra a mar, lo que puede reducir eficazmente la superficie de ocupación del terreno. Entonces, ¿qué beneficios obtendrá China en el futuro por gastar 41 millones de dólares en construir el mayor aeropuerto marítimo del mundo? La ubicación del Aeropuerto Internacional de Dalian Jinsuan está a solo 23 kilómetros del centro de Dalian. Cuando el aeropuerto esté terminado, se convertirá en un centro internacional que podrá conectar el nordeste de Asia, incluido el nordeste de China y algunos países de los alrededores, como Japón, Corea del Sur, Corea del Norte y Mongolia. Además, el Aeropuerto Internacional Zhuizi de Dalian se convertirá en un centro logístico profesional en China. Por otra parte, Dalian es un importante centro de tránsito para Japón y Corea del Sur, y está previsto por la Estrategia de Desarrollo Turístico de China. Además, la cultura urbana y el paisaje costero de Dalian son muy atractivos, y atraen cada año a turistas de muchos otros países. Tras la finalización del Aeropuerto Internacional de Dalian Jinsuan, también se pondrá un nuevo desarrollo para la industria turística local y aportará ilimitadas oportunidades de negocio y vitalidad. Según la encuesta, el Aeropuerto Internacional Dalian Jinsuan de China empezará a construirse en 2021 y estará terminado en 2025. Las dos pistas del aeropuerto pueden albergar el despegue y aterrizaje del Airbus A380, que es actualmente el avión civil más grande del mundo. Por lo tanto, cuando China construya este aeropuerto, podrá satisfacer a 70 millones de turistas cada año. A partir de ahora, el Aeropuerto Internacional de la Bahía de Dalian Jinzhou inyectará nueva vitalidad al desarrollo del nordeste de China, y se convertirá también en otra brillante perla infraestructural de China. Gracias por tomarse el tiempo de ver nuestro video. Nos encantaría que te suscribieras a nuestro canal y nos dieras un pulgar arriba. Hasta luego.